Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 7 on the topic water scarcity in Pakistan. Before going to start this lesson, let me tell you about the objectives that you are supposed to attend and the completion of this lesson. As usual, we have first of all MCQs. It means that you should be able to write MCQs out of the text. Secondly, translation means that you should be able to translate the text. Thirdly, short questions. Short question refers to those short questions which is related to or which are related to your comprehension, which are given at the end of this lesson. So you should be able to answer those short questions. Grammar refers to the grammatical structures inside the text. So I mean to say those grammatical structures which have been used inside the sentences of the text. So you should be able to know about that. Before going to start this translation, let me tell you about this lesson. In this lesson, we are told about the water resources in Pakistan. In Pakistan, we have different resources of water. First of all, we have Himalaya and Karakoram. The peaks of Himalaya, Karakoram are important sources of water in Pakistan. Further, we are told about surface water, underground water, and rainfall. Means rainfall, surface water, underground water, these are the resources of water in Pakistan. In surface water, further we have 3 river drainage basins. 3 river drainage basin. First of all, we have the Indus Basin River. Then we have closed basin Haran Desert, and on third number we have Makran Coastal Basin. So these are the basins which are related to surface water in Pakistan. Now let me translate a passage from the same lesson, which is water scarcity in Pakistan. So let's take a start. To overcome this horrible water scarcity, to overcome means काबू पाना. To overcome यानी काबू पाने के लिए दिस हॉरिबल, इस खौफनाक वाटर स्केर्सिटी मीन्स कमी, किल्लत, यानी पानी की इस खौफनाक क्या कमी को पर काबू पाने के लिए, पानी की इस खौफनाक कमी पर काबू पाने के लिए वी शुड टेक दीज रेमेडियल मेजर. रेमेडियल का मतलब है इख्तियाती, रेमेडी से निकले, रेमेडी का मतलब है इलाज, और रेमेडियल मीन्स इख्तियाती इलाजी, या हम इसको इंसदादी भी कहते हैं. इंसदादी, इख्तियाती या इलाजी. मेजर्स मीन्स अक़दामात. इमीडिएटली मीन्स अचानक, जल्दी. यानी इस पानी की इस खौफनाक किल्लत पे काबू पाने के लिए हमें इख्तियाती अक़दामात जो है क्या करना चाहिए, लेने चाहिए. इमीडिएटली, जल्दी, हमें जल्दी इख्तियाती अक़दामात जो है लेने चाहिए ताकि हम पानी की इस क्या खौफनाक कमी पे क्या कर सके, काबू पा सके. यानी इस खौफनाक पानी की जो कमी है इस पर काबू पाने के लिए हमें जल्दी से इख्तियाती अक़दामात जो है वो लेने चाहिए. मेजर्स मीन्स अक़दामात. उस अक़दामात में भी कौन कौन से? नंबर 1 स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन. हमें सख्ती से इतलाक़ करना चाहिए. इम्प्लीमेंट मीन्स इतलाक़ करना, नाफिज करना. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है इतलाक़ करना या नाफिज करना. हमें सख्ती से इतलाक़ करना चाहिए, नाफिज करनी चाहिए. किस चीज़ को? नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कौमी पानी की जो हिकमती अमली है, पॉलिसी मीन्स हिकमती अमली, जो नेशनल वाटर पॉलिसी है, हमें सख्ती से इसका इतलाक़ करना चाहिए, इसको नाफिज करना चाहिए. ये पहला जो है क्या है, अक़दाम है, जो हमने क्या करना चाहिए, हमने लेना चाहिए ताकि पानी की जो किल्लत का मसला है उस पर काबू क्या पाया जा सके. तो सबसे पहले हमने जो 2018 का नेशनल वाटर पॉलिसी है उसको क्या करना चाहिए, उसको नाफिज करना चाहिए, उसका इतलाक़ करना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए. तो ये पहला जो है क्या है, काम है जो हमने करना चाहिए. फिर क्या है, फार्मूलेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान. हमें चाहिए कि हम क्या करें, फार्मूलेट मीन्स बाकायदा बनाना या तश्कील देना या बनाना. फार्मूलेशन ऑफ एक्शन
نیشنل ایکشن پلان فار جوڈیشیس، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، تشکیل دے، فارمولیٹ کرے، تشکیل دے، بنائے نیشنل ایکشن پلان، جو قومی کیا ہے ایکشن پلان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم نے بنانا چاہیے۔ ابھی یہ نیشنل ایکشن پلان کس چیز کے لیے ہے؟ فار جوڈیشیس، جوڈیشیس مینس عقل مندانہ، دانشمندانہ، جوڈیشیس مین کلیور، وائز، دانشمندانہ، یوز مینز استعمال، آف اویلیبل مینز دستیاب، اویلیبل مطلب ہے دستیاب، واٹر مینز پانی۔ ہمیں چاہیے کہ کیا کرے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے، تاکہ ہم کیا کریں، ابھی نیشنل ایکشن پلان کس لیے ہے، وہ ہے دانشمندانہ استعمال ہے اس کا دستیاب پانی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو کیا کریں، اس کو بنائے، اس کو تشکیل دے، اس پہ عمل کرے، تاکہ ہم جو ہے پانی کو دانشمندانہ طور پہ کیا استعمال کریں، یعنی وہ پانی جو ہمیں دستیاب ہے اس کا کیا جوڈیشیس یوز، اس کو دانشمندانہ طور پہ استعمال کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ کیا عمل کریں، اور اس عمل کے ذریعے ہم کیا کریں گے، پھر ہم اپنے پانی کو دانشمندانہ انداز میں ہم استعمال کریں گے۔ کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائرز، ابھی تیسرا علاج کیا ہے، تیسرا جو احتیاطی تدبیر ہے وہ کیا ہے، کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائرز۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا بنائے، تعمیر کرے پانی کے ذخائر، ریزروائرز مینز ذخائر۔ ہمیں چاہیے کہ کیا کرے، ہم تعمیر کرے کس چیز کو، جو پانی کے ذخائر ہے اس کی کیا تعمیر کرے، یعنی پانی کے ذخائر کی تعمیر، یہ بھی کیا ہے احتیاطی تدابیر میں آتا ہے۔ یہ سارے جو تدابیر ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے ہم کیا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس تھا امپلیمنٹیشن آف نیشنل واٹر پالیسی۔ سب سے پہلے ہمیں جو نیشنل واٹر پالیسی ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو ہے اس کو بنائے، اس پہ عمل کرے، تاکہ ہم دانشمندانہ طریقے سے پانی کا استعمال کر سکے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کے جو ذخائر ہے اس کو، اس کی تعمیر کر سکے، اس کو بنائے۔ چوتھے نمبر پہ آ رہے کنٹرول آن اوور پمپنگ آف انڈر گراؤنڈ واٹر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا قابو پائے، کنٹرول مینس قابو پانا، آن اوور پمپنگ زیادہ پمپ کرنا، آف انڈر گراؤنڈ زیر زمین جو کیا ہے پانی ہے اس کو زیادہ پمپ کرنے پہ ہم قابو پا سکے، اینڈ اٹس ویسٹیج، اور اس جو انڈر گراؤنڈ جو زیر زمین پانی ہے اس کا جو ضیاع ہے، ضیاع، ویسٹیج مین اس کو ضائع کرنا جو ہے، ضیاع جو ہے اس پہ ہم کیا کر سکے، قابو پا سکے۔ تو یہ چوتھے نمبر پر آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں قابو پانا چاہیے، جو زیادہ پمپنگ ہے زیر زمین پانی کا اس پہ قابو پانا چاہیے، اور زیر زمین پانی کا جو ضیاع ہے اس پہ ہمیں قابو پانا چاہیے۔ انکریز دا یوز آف واٹر ایفیشینٹ کراپس۔ ابھی پانچواں جو علاج ہے، جو احتیاطی تدبیر ہے وہ کیا ہے، انکریز دا یوز۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، زیادہ کریں دا یوز آف استعمال واٹر ایفیشینٹ کراپس، یعنی وہ کراپ، وہ فصل، کراپی فصل جو پانی، جس میں کم پانی استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، واٹر ایفیشینٹ کراپس۔ ہمیں چاہیے ہے کہ وہ فصل جو ہے استعمال کرے جس میں پانی کم استعمال ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمیں وہ فصل استعمال کرنا چاہیے جس میں پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، تو ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے، اس فصل پہ زور دینا چاہیے، اس فصل کو استعمال کرنا چاہیے جس میں پانی کا استعمال کم ہو۔ پھر کیا ہے، سوئچ اوور فرام کنونشنل ایگریکلچر۔ ہمیں چاہیے جو کنونشنل، جو روایتی ایگریکلچر مینس جو زراعت ہے، جو روایتی زراعت ہے، ہمیں اس کو کیا تبدیل کرنا چاہیے ٹو کنزرویٹو ایگریکلچر، جو حفاظتی کیا ہے، کنزرویٹو، جو حفاظتی کیا ہے، زراعت ہے، جو پرانا طریقہ ہے، کنزرویٹو جو حفاظتی ایگریکلچر ہے یعنی زراعت ہے، ہمیں اس میں روایتی زراعت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سوئچ اوور مینز منتقل کرنا، تبدیل کرنا، سوئچ اوور مینز تبدیل کرنا یا منتقل کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ جو روایتی
ज़रात है, रिवायती ज़रात है, उसको हिफाजती ज़रात में क्या करे, तब्दील करे। एडॉप्टिंग इख्तियार करना, वाटर एफिशिएंट मेथड, हमें चाहिए कि ऐसे मेथड तरीके इख्तियार करें वाटर एफिशिएंट जिसमें कम पानी इस्तेमाल हो। ऑफ इरिगेशन, आबापाशी के लिए हमें चाहिए कि आबापाशी के लिए पानी को सैराब यानी फसल को सैराब करने के लिए, उसकी आबापाशी के लिए हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिसमें कम पानी का इस्तेमाल हो, जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो। तो ऐसे तरीके हमने एडॉप्ट करना चाहिए, इख्तियार करने चाहिए जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो। अभी कौन सी आबापाशी, लाइक स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन, ये दो किस्में हैं, एक को कहते हैं स्प्रिंकलर और दूसरे को क्या कहते हैं, ड्रिप। ये दो किस्म के इरिगेशन है, आबापाशी के दो तरीके हैं, दो किस्म के क्या है, आबापाशी के तरीके हैं। इस एक को कहते हैं स्प्रिंकलर और दूसरे को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब आबापाशी। तो ये दो तरीके हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे तरीके आबापाशी के लिए इस्तेमाल करें जिसमें पानी का कम इस्तेमाल हो। जैसे कि क्या, कौन कौन से, एक है स्प्रिंकल यानी छिड़काव करने वाला, जिसमें पानी का छिड़काव करते हैं, ये भी आबापाशी का एक तरीका है, उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें पानी का छिड़काव करते हैं। एंड ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप मीन्स नाली के जरिए जो इरिगेशन आबापाशी होता है उसको कहते हैं ड्रिप। जिस तरह आप ड्रिप लगाते हो, एक नाली होता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो नाली के जरिए जो आबापाशी होती है उसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन। तो दो किस्म के ये आबापाशी के जो तरीके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक छिड़काव वाला आबापाशी और दूसरा नाली के ज़रिए आबापाशी जो है, ये दो तरीके जो है ये पानी इससे कम इस्तेमाल होते, तो इस दो तरीक़ों को अपनाना चाहिए। तो ये क्या है, इख्तियाती तदाबीर है, इक़दामात है, और ये इस इक़दामात के ज़रिए हम पानी की जो किल्लत है पाकिस्तान में, इस पे हम काबू पा सकते हैं। Now after translation, let me discuss the grammatical structures or parts of speech inside the same passage. First of all, to overcome. To overcome. Combinedly, to is followed by a verb, so we call it infinitive. When to is followed by a verb, we call it infinitive. When to is followed by a noun, so we call it prepositional phrase. Now here you see to is followed by a verb, so we call it a infinitive. Infinitive is working as a noun. Infinitive verb से बनता है क्योंकि to के बाद verb आता है infinitive, लेकिन ये noun का काम करता है। Okay, this horrible, horrible is a word. This is just modify this word water. Water is noun, so horrible is working as an adjective. This is an adjective. Clear? Water scarcity. Water scarcity. Now you see scarcity is also a noun, but water is noun, scarcity is noun. But when we say water scarcity, then this water is working as an adjective because it also modify this noun scarcity. So scarcity is noun. Okay, combinedly this water scarcity, it becomes a noun phrase. We call it a noun phrase because here the main word is scarcity. So scarcity is noun, so this works as a noun phrase because it's a combination of two words. So it becomes a phrase. So this is a noun phrase. We should take, should is a modal verb. Should, shall, should, must, these are modal auxiliary verbs. Now you see these remedial, these is working as a demonstrative adjective. We call it demonstrative. These books, these chairs. So these is working as demonstrative adjective. Remedial. Remedial tells us about measures. So remedial is also an adjective. These is also an adjective. Demonstrative adjective. Remedial is also an adjective. Measure is noun. So this remedial modify this word measure, which is a noun. So remedial is an adjective. Immediately. Immediate is a adverb. Immediately is working as an adverb in this sentence. Strict implementation, strict is also an adjective. Strict is also an adjective. Implementation is noun, so it modifies this implementation noun. So strict implementation noun. Okay, water policy. The next word we have formation of nature. Formation is a noun. We call it abstract noun. Formation is an abstract noun. Abstract noun is dead noun having no physical existence. We call it abstract noun.
National Action Plan. Now you see, combined, if we take it as a grammatical unit, so National Action Plan, this is basically a noun phrase. This is a noun phrase for judicious use. For is a preposition. We call it simple preposition. For is a simple preposition, and judicious use here it was as a noun, and judicious modify this noun use. So judicious is working as an adjective. Of available, available is also an adjective. Available is an adjective. Construction of water reservoir. Construction of water reservoir. Now you see, combined, if we say construction of a water reservoir, now you see, construction is a noun. This is also an abstract noun. Of water reservoir, of is also a simple preposition. This is a simple preposition. Of water reservoir. So water also modify this reservoir noun. Combinedly, this construction of water reservoir, combinedly this phrase is a noun phrase. This is a noun phrase because the main verb in this one, the main construction, the main noun is construction. Of water reservoir, it modifies construction. So this, the main noun is construction, so it is a noun phrase. Increase the use of a water efficient crop. Water efficient crop, so efficient is also working as a noun. This works as a noun because it modifies the noun crops. So efficient is working as an adjective. Clear? Switch word. Switch word from. Now you see, switch word is a phrasal verb. We call it phrasal verb. Phrasal verb, mostly a combination of verb plus a preposition, but that preposition is working as an adverb. We call it particle. This word is working as a particle, though is a preposition, but here it works as an adverb. So switch word, it is a phrasal verb. Phrasal verb is a kind of a verb which gives two meaning. Means that it gives us means a deep meaning apart from the surface meaning. It gives two meaning. Okay, now you see, the next word we have conventional agriculture. So conventional is also an adjective because it tells us about the noun agriculture. So conventional is as an adjective. This is an adjective. From is also a simple preposition. We call it simple preposition. To conservative agriculture. So to conservative agriculture combinedly. Conservative is a noun. Conservative, sorry, it is an adjective because it tells us about the agriculture. Agriculture is a noun. To agriculture, to conservative agriculture combinedly, we call it prepositional phrase because it starts with the preposition to, ends with the noun agriculture. So combinedly, this is a prepositional phrase. Adopting water. Adopting, you see, this is what we call a gerund. Adopting is working as a noun. So when verb plus ing combinedly it works as a noun, we call it gerund. We also call it verbal noun. For example, smoking, swimming. So these are verbal nouns, we call it gerunds. Efficient water method of irrigation, like sprinkler and drip irrigation. So sprinkler and drip irrigation. Sprinkler, you know, sprinkle and drip. Basically drip is noun, sprinkle is also noun, but here these two words modify the word irrigation, which is a noun. So sprinkle and drip both are working as an adjective in this phrase. I hope that you have understood the grammatical structure inside the text and the translation. Thank you and have a nice day ahead.